Може ли да медитира човек, за който имаме съмнение в психически отклонения? Става дума за бавно протичаща шизофрения или просто замърсено съзнание. Няма диагноза, но проблемите му са на лице. Can a person meditate who may have doubts that his mental health is not very good? For example, maybe he's a schizophrenic or he has some sort of mental problems. Can he still meditate? If he understands absolutely everything that I tell him, then he is fit to meditate. Ако този човек може да разбере абсолютно всичко, което аз ще му кажа по време на посвещението, тогава той може да медитира. Why does God allow so many people to die in pain? Защо Бог разрешава толкова много хора да умрат в болка? God doesn't allow any suffering. We have chosen it, consciously or unconsciously. Бог не разрешава никакви страдания. Ние сме си ги избрали, дали съзнателно или не. But I am here to show you the way to avoid this suffering by knowing God again, by knowing that you are God. Но аз съм тук, за да ви покажа начина, по който можете да избегнете тези страдания, начина, по който вие можете да опознаете Бог, начина, по който вие можете да осъзнаете, че вие сте Бог. At least the children of God. Или поне да осъзнаете, че поне сте децата на Бог. Във всички духовни книги и ръководства се казва, че учителят идва, когато ученикът е готов. Всички присъстващи или част от тях дали са готови? In all spiritual books it said that the master appears when the disciple is ready. How about all these people in this room? Are they all ready? Maybe, maybe not. We will see after the lecture who stays and who goes. Може би те са, може би не са. Ние ще видим след лекцията кой ще остане и кой ще се замине. The master can appear in two ways, outside and inside. Учителят може да се появи по два начина. Може да се появи отвън или вътре. When it says the master appears, means the real connection inside. В някои от писанието, когато се казва, че учителя се появява, това означава появата на учителя вътре в нас. So to the one who stays and wants a connection, the master will truly appear and within himself, for him alone. И за тези, които са наистина готови и които искат да получат връзката и които останат след лекцията, учителят ще се появи вътре в тях, но само за тях. The Supreme Master is not this body. It's not this being. It's the inner master, the splendid, the glorious, the most powerful, the almighty, the beautiful, the all gracious, the all wish fulfiller, the God Almighty Himself. Висшият учител, върховният учител не е това тяло, което виждате. Висшият учител, това е Всевишният, Всемогъщият, най-красивият. Това, което е всичко обич, това е Бог. Има ли връзка между вашето учение и китайския таоизъм? Is there a connection between your teaching and the Chinese Taoism? The real Taoism, yes. Да, именно с истинския таоизъм. Кое е естественото и кое е свръхестественото в учението Kuan-Yin? What is the natural and what is the supernatural in the Kuan-Yin teaching? Your mind is full of dictionary language. Вашият ум е пълен с думи, с различни думи. I have told you, just only reawakening of your own soul, and that will be done in absolute silence, just for the sake of language, for the sake of introduction that I have to tell you this name, that name, and other name, and even I have a name for this physical body. Просто метода Kuan-Yin е, както ви казах вече, една връзка, която аз трябва да направя с вас в мълчание. И само понеже ние трябва да ви обясним нещо с думи, ние наричаме нещата с думи. Метод Kuan-Yin. Simple, just to show you God. That's it. По най-прост начин може да се обясни. Методът Kuan-Yin е за да ви покаже Бог.
Ако човек се занимава несъзнателно с черна магия, може ли да познае правият път? If a person has dealt with black magic unconsciously previously, can he still learn the true way? Yes, if he can forget the past and concentrate just on the present. Да, ако той може да забрави миналото и да се концентрира на настоящето. Какво означава кармична връзка? Как може тя да се изчисти най-бързо? What does it mean karma and how the karma can be cleaned in the fastest way? Karma is a Sanskrit term for the law of cause and effect. Карма е санскритската дума за закона на причината и следствието. In the Bible it says, as you sow, so shall you reap. Както знаете, в Библията се казва, каквото поженете, това и ще посеете. Каквото посеете, това и ще поженете. So in order to clean this karma, so the cause and effect, we must stop doing what will cause unpleasant effect later. И за да можем да променим тази карма или причината и следствието, ние трябва да спрем да правим това, което би било донесло нещо отрицателно в бъдеще. And what we have done already is difficult to erase, but we can stop the future reoccurrence. И това, което ние вече сме направили в нашето минало, е трудно да бъде изтрито, но поне можем да спрем да правим подобни неща за в бъдеще. We have made a lot of mistakes and caused a lot of sorrow for ourselves and other people because we have forgotten the God within us. So the most everlasting, the most effective way to clean the so-called karma is to know God again, and then we become wise, and we will know what to do for the right things, and we will not experience unpleasant outcome again. Ние сме правили грешки в миналото, тъй като не сме знаели Бог в нас, тъй като не сме имали връзката с Него. Но най-добрият начин всъщност да спрем да правим грешки за в бъдеще е да преоткрием тази връзка и тогава ние ще бъдем щастливи и ще знаем правилния начин на живот. To avoid physical unpleasant outcomes, we should keep the 10 commandments of the Bible. To know God, to rise to higher dimension of heaven while living, we must know God in ourselves. There are two ways to avoid the unpleasant outcome. First, keep the commandment for 10 commandments for the physical, and know God for the spiritual. Има два начина, по който може да избегнем създаването на отрицателна карма. Първият начин е да спазваме 10 заповеди в Библията, които ни учат на морален живот. И вторият начин е също да практикуваме духовна практика и да осъзнаем Бог. Thank you. Merci. Благодаря. Какво разбирате под просветление? What do you understand under the term enlightenment? I don't understand it. I do have it. Аз не го разбирам, аз го имам. I don't have to understand money if I already have the money. Не е нужно да разбирам какво означават пари, след като вече имам пари, нали? What's the use of explaining what money is when you don't have any? Какъв е смисъл да обясняваме какво са парите, когато ги нямаме? По кой начин става прераждането? How does the reincarnation occur? There are many reasons. But we can concentrate the two reasons. The one for personal and the other one is impersonal. Има много причини за прераждането, но можем да ги се концентрираме на две от тях. Едната е лична и другата е по-обща. Your soul reincarnate into this physical body of this physical world. There are many ways to reincarnate. Прераждането не означава, че вашата душа се преражда в този физически свят. Има много начини, по които ние можем да бъдем преродени. But if you would like to know about the reincarnation into this physical world again, then I will explain that particularly. Но ако бихте искали да знаете относно преражданията в този физически свят, аз мога да ви обясня това в детайли.
the soul reincarnate into any particular body again in this planet because that particular soul wants to experience something more about this world that he has not completed last previous incarnation. Душата може да се прероди в физическо тяло в този свят, защото тя иска да изживее нещо в този свят, което не е изживяла в своя предишен живот. It is just like that you have eaten some ice cream in a certain shop and you like it so much and you want to eat it again and you come back. Също както понякога, когато ядете сладолед в някой магазин за сладолед, той ще ви хареса и вие ще се върнете обратно да си купите още. That is for personal reason. Това са така наречените лични причини за прераждане. For the impersonal reason is that some highly developed souls, such as master level of soul, they reincarnate into a physical body again in order to help other brothers and sisters who has come a little late. А така наречените нелични причини за прераждане се отнасят за тези души, които са високо духовно развити и се прераждат не заради себе си, не заради собствените си изживявания, а за да помогнат на другите брати и сестри, които са тук и които имат нужда от тяхната помощ. Maybe that's why when our Lord Jesus was asked whether he was the reincarnation of such and such great master souls before him, he kept silent because it was a very difficult question for a humble a person like the Lord. He's great, but he's the most humble. Може би за това, когато Исус Христос е бил питан дали е прераждането на еди кой си велик учител от миналото, той е запазил мълчание, тъй като той е бил много скромен и този въпрос е бил труден да се отговори, тъй като когато човек осъзнае Бог, той е най-скромният в целия свят. If he say yes, people think he's arrogant, he is blasphemous. If he accept and he agree, he say yes, I was the reincarnate of such great masters, then people call him blasphemous. And if he say no, then he tells lie. You know, he cannot say either way, so he kept silent. Например, ако той беше казал да, тогава всички хора биха го мислили за арогантен, за прекалено горд, за едва ли не за еретик. Ако беше казал не, това би било може би лъжа. Затова той е замълчал. Или поне така, това е което споделяме според моето знание, според това, което аз знам. He did not say anything and people already make so much trouble and even crucified him. И вижте, той дори без да е казал толкова много, хората са го разпънали. For speaking the truth. За това, че е говорил истината. Всеки ли може да бъде просветлен? Is it true that everybody could become enlightened? Oh yes, of course. Because enlightenment is your nature. God is our nature. Да, разбира се, защото просветлението, това е вашата природа, това е вашата истинска природа. Бог е вашата истинска природа. Just that we choose to remember now or we choose to remember later, another time or next life or whenever the soul is ready. Разликата е просто, че някои от нас избират да научат това сега, а някои други го избират да го научат по-късно, в някой друг живот. The reason why some of us choose not to remember now, not to be enlightened right now, because we want to experience other different experiences before we return to God again. Причината, че някои от нас решават да не научат това сега, да не научат, че са Бог сега, е защото те трябва да изживеят някои изживяване на тази земя, преди да решат да се върнат обратно при Бог. Because if we remember God, we cannot have certain experiences as if we don't remember God. Защото ако ние осъзнаем Бог, ако ние си спомним кой е Бог, тогава ние не можем да изживеем някои неща така, както бихме могли да ги изживеем, ако не знаехме това. The things we do when we are sober and the things we do when we are drunk are completely different. Нещата, които ние правим, когато сме трезвени, и нещата, които ние правим, когато сме пияни, са абсолютно различни. Thank you. Thank you.
I'm glad you understand everything. Радвам се, че вие разбирате толкова много. Защо избухна войната в Косово и как бихме могли ние да помогнем да се установи мир? Why did the war in Kosovo occur and how could we all help so that the peace is re-established? It's very good that you have compassion. Много е хубаво, че вие имате състрадание. But as long as there are people who forget God, there will be war again, not only in Kosovo, but anywhere possible. Но докато има хора, които не си спомнят Бог, които са забравили Бог, винаги ще има и война. Не само в Косово, но и другаде. Thank you. We have to truly know the God inside, the contact with Him, in order to know that the other person is also God. And then one God cannot kill another God. Then the war will stop. Ние трябва да осъзнаем, че Бог в себе си и тогава ние ще осъзнаем, че Бог съществува в другите и тогава ние ще спрем да нараняваме един друг. Тогава убийствата ще спрат. When we don't know this, we just look at each other as another human being. We just look at personalities, characters, habit, national tradition, and we forgot that there's a God within that person, and that is the main thing. Докато ние не осъзнаем това, ние ще продължаваме да гледаме един на друг като личности, като хора с различни характери, с различни отрицателни и положителни качества и ще продължаваме да имаме вражда между себе си. Докато не осъзнаем, че всеки от нас носи Бог, че е Бог вътре в нас. Казвате, че не трябва да убиваме. Важи ли това за вредни насекоми, молци, хлебарки и така нататък? You say that we don't have to kill. Is this also true for small insects like mosquitoes or cockroaches, etc.? Yes. We don't kill them. Да, ние не трябва да ги убиваме. We just protect ourselves without having to kill something else. Ние трябва да се опитаме да защитаваме себе си, без да има нужда да убиваме нещо друго. But most of the time, at our initiate's house, they run away. Но в много случаи посветените, тези, които практикуват, имат такива изживявания, където хлебарки или такива вредни насекоми сами си заминават от къщата им. Do you believe that it is possible for a person to be punished in the present life for something which was done in the previous life? If you are punished, can the all-embracing God power help you? Вярвате ли, че е възможно за човек да бъде наказан в сегашния живот за нещо, което е направил в предишния си живот? Ако ние сме наказани, може ли силата на Бог да ни помогне? It is possible. Да, възможно е. But of course, it is more possible that God will help you. If you know that God inside, then of course He takes care of everything. Но разбира се, много по-възможно е, че Бог ще ви помогне. След като знаете, че Бог е вътре в нас, тогава ще осъзнаете, че Той ще се грижи за всичко. And even if you have to go through some compensation, it will be minimized to the almost non-existent extent, or it might be like in a dream. И когато вие осъзнаете тази вътрешна сила на Бог, тогава това наказание ще бъде минимално, ще бъде намалено и дори понякога то може да бъде платено във вашите сънища. Медитацията крие ли някакви опасности? Are there dangers in meditation? Yes, there are dangers in the spiritual road as well as a worldly road. Therefore, we need a guide who has been traveling this road to lead us and to tell us where to avoid problems. Да, разбира се, има много опасности на духовната пътека, също както ги има и в физическия свят. Точно за това ние имаме нужда от водач, от някой, който е минал по този път, който е свършил този път, който е на края на този път, който да ни води по него и да ни защитава. If you follow all the instructions prescribed, we guarantee your safety back to the house of our Father.
Ако вие следвате всичките инструкции, които ние ви даваме, тогава е гарантирано, че вие ще сте в безопасност като стигнете думът на Бог. Вие спомняте ли си вашите предишни животи и това с какво ви помага в този живот? Do you remember your previous lives and how does that help you in this life? Of course, but there is no need to remember your past lives because it's enough to take care of this life. Но няма нужда да си спомняме нашият предишен живот, защото имаме достатъчно грижа с сегашния си живот. Благодаря за вниманието. God bless you, God bless you. Бог да ви благослови и да ви помага в живота.